Okay, so apparently Riot Games decided to release the behind the scenes, or rather the behind the music for Meilleure Ennemie on the official Riot Games music account, and well, let's see it. Hello everyone, thank you for watching, thank you for the support on the song, thank you to Arcane and all the team of Riot Games for this opportunity. Hello everyone, I'm very happy today to be answering a few questions for Arcane and for Meilleure, Ennemie, the song that we did with Stromae for this amazing show. Thank you again for all the love that you gave to the song. Since it's been released, it's crazy, and I'm so grateful that I was able to participate in this crazy adventure. Et en fait, c'est les gens de Riot Games qui sont venus au show de Coachella, qui en ont parlé à mon frère, qui serait intéressé de faire une chanson. En fait, on m'a donné en gros les instructions et la direction de cette scène. Et donc, en fait, j'ai simplement écrit une chanson autour d'un couple qui s'aime et qui se... I basically just wrote a song about a couple who love and hate each other at the same time. Okay, yeah. People who love to ship Ekko and Jinx as a couple will definitely love this explanation for the song. Now, realistically, they do not end up as a couple by the end of Arcane, because Jinx simply leaves Piltover and Zon. Now, there is an argument for Jinx leaving because she doesn't want to hurt Ekko, so she will leave Piltover and Zon and stay away from the cities for a while until she figures out in her mind that no, not everyone who gets close to her dies because of her, right? It can end both ways. But I still believe, from a lore perspective, it makes more sense that they end up maybe as friends and that's it. Détestent en même temps. Moi, j'ai fait une première version de la chanson. Je l'ai envoyée à Riot Games. Ils l'ont mis sur l'espèce de séquence, mais évidemment pas encore animée. Donc on voyait déjà ce que ça allait donner. Puis après, ils m'ont dit, tiens, c'est dommage qu'il n'y ait pas une femme qui chante en plus. Et moi, j'étais en contact avec Pomme. J'ai dit, tiens, ce serait bien qu'on propose à Pomme. J'avais toute l'histoire en tête. Moi, j'avais regardé toute la saison 1 de Arcane. Et donc, j'avais un peu l'histoire des personnages et de l'histoire globale de la série en fait en tête. Et je me suis inspirée de ça. Je me suis inspirée aussi de ma propre vie, comme je le fais pour chaque création. Il y a toujours une part de soi, j'ai l'impression. Donc, je me suis inspirée à la fois du dessin animé, enfin à la fois du show en fait, et à la fois de mes propres émotions, comme je fais toujours quand j'écris de la musique. That's something which I always appreciate, and that's why I stopped the video, because people who engage with the source material always need to be appreciated and be given more appreciation, because they go further than they are required. I'm sure they didn't necessarily have to go through the entire show before writing the song, but that's something I really appreciate. The same goes for someone who's like Henry Cavill, right? Henry Cavill, before going into portraying Geralt in Witcher, he played the games, he read the books. That's what you need. You need people who are engaged and love what they are working on. Je connaissais Riot Games parce que j'ai été gamer et je connais un petit peu le monde du jeu vidéo. Et je trouvais ça assez intéressant. Ça offrait vraiment voilà, un type d'animation différent et plutôt original. Et puis j'ai été frappé par la complexité de l'histoire et tout ça. Et donc en fait, dès le début, j'étais hyper excitée à l'idée de déjà regarder la série. J'aime beaucoup l'idée aussi que pour chaque épisode, il y ait des chansons très fortes et qu'il y ait des identités d'artistes de la culture populaire qui soient associées à chaque épisode de la série. Je trouve que c'est hyper brillant et que faire cohabiter le monde de la musique avec le monde du jeu vidéo et de l'animation dans ce show, c'est hyper intelligent et hyper moderne, et tout ça m'a vachement donné envie de découvrir la série dès la saison 1. Alors ma première réaction,
quand j'ai vu la scène, franchement, je trouvais ça assez poétique et je trouvais, en fait, j'ai réalisé la vision qu'avaient les réals et tous les animateurs de la série, où je me suis dit, ah ouais, en fait, ils savaient clairement ce qu'ils voulaient et ils bossent super bien, quoi. Donc, et je trouvais ça assez poétique et puis je trouvais que la musique marchait bien, tout allait bien ensemble, surtout que c'est un moment assez crucial. Il m'avait dit en plus que c'était un moment crucial dans la série. Moi, je m'en rendais pas compte au moment où il m'expliquait, mais ça fait vraiment le job et je les remercie de m'avoir fait confiance, en fait, finalement, sur cette séquence. Bah, ça a été incroyable de voir les gens réagir à la chanson parce que personnellement, et je crois que c'est le cas aussi pour Stromae, on n'avait jamais eu autant de réactions et autant d'engouement et autant d'exposition. Enfin, c'était dingue parce que, en tout cas pour moi, c'était vraiment extrêmement nouveau. Et je pense qu'on a tous été surpris par le succès de ce morceau, quoi. Et en vrai, la série y est pour beaucoup, évidemment, mais en même temps, ouais, ça me conforte aussi dans le fait que je sais toujours faire de la musique et Pomme aussi. Yeah, the song is really good. I think it's the second most viewed song in the show's entirety. Maybe Ennemie is the most viewed, and then the second one is Meilleure Ennemie, because it has 50 million views. I could be wrong about that, though. Eh bien, évidemment que ma meilleure ennemie, c'est moi-même, puisque je crois qu'on est tous et toutes un peu sa propre meilleure ennemie. C'est drôle parce que dans la chanson, ils s'adressent l'un à l'autre, mais moi je trouve que c'est aussi une chanson qui peut s'adresser à différentes parties de soi-même et au rapport qu'on a avec soi-même. Parce qu'il y avait une espèce de beauté, de romantisme et de douceur qui est assez rare en fait finalement dans la série. Il y avait quelque chose de particulier dans cet épisode-là. Thank you very much for the support. Thank you very much for all the love. Thank you to Arcane. Thank you to Fortiche, Riot Games. It was an amazing opportunity for me to be a part of this show. Thank you, Riot Games, Alex, Luc, the co-producer of the song, and thank you very much for the opportunity. Yeah. Okay, so this was the behind the music, behind the song, behind the scenes, however they wanna call it, because in the beginning of the video it says behind the song in the title behind the music, and I called it behind the scenes. I think this was a pretty good insight of what the creators of the song think about it. You get to see that they are actually people who watched the show or gamers, and that's obviously a plus in my eyes. Maybe it's not in yours, and that's fine as well. It would have been nice, or maybe actually not. What if they introduced a behind the scenes, a 30-second behind the scenes, where they explained the thought process behind the music video? Maybe. I have a very simple understanding of it. You have Ekko and Jinx watching the alternate timeline on a huge screen, which is a representation of the fact that Ekko told Jinx about the alternate timeline, and she now knows that yes, there is a good version of her, because while escaping prison, that's what she tells Vi. There is no good version of me, right? So she's at the bottom from a mental perspective, but while at the bottom Ekko is with her, and she's lifted up, her mental state gets much better, and she ends up in Ekko's embrace. With the behind the scenes, we would get a lot of insight and understanding if it's much deeper than what I just mentioned or what other people thought about. When it comes to the song itself and the creators, I think it would be poetic if they can get them to write a second song for Ekko and Jinx in 10 or 15 years whenever we get to that point in the story. Obviously, if that is going to be the story they want to tell. With that being said, you can tell me your own opinion in the comment section, and you can of course subscribe to the channel. Thanks.